Karibu sana kwenye channel yangu, na siku ya leo nimewaletea updates kuhusu passport application. Kama umezoea kwamba passport iko vile ulikuwa unafikiria, saa hizi si hivyo, kwa sababu kama unataka kuapply passport ya 34 pages saa hizi ni 7,500 kutoka kwa 4,500, na kama unataka kuapply ya 50 pages saa hizi ni 9,500 kutoka kwa 6,000. Alafu kama unataka kuapply ya 66 pages sasa ni 12,500 kutoka kwa 7,500. So saa hizi kuna changes za kuapply passport. So ukiingia mtandaoni na ukutana na hizo changes, ni kwa sababu serikali imegazette kwamba wamefanya marekebisho upande wa fee ya kuapply passport. So hili jambo Wakenya wana discuss mitandaoni, watu wana discuss. So nimeonelea kwamba pia niwajulishe nyinyi subscribers wangu muwe updated kuhusu passport application fee updates zenye serikali imeweka. So in case umeingia mtandaoni na una apply passport, unakutana na hii fee na ulikuwa umetegemea kwamba unaenda kuapply na 4,500, saa hizi things are going to change. So that is what I just want to let you know. Na si hiyo peke yake, pia upande wa ID pia kuna mabadiliko. Kama ulikuwa umezoea kwamba kuapply ID inaenda kuwa bure, saa hizi itabidi ulipe 1,000, na in case uko na ID na imechakaa ama imepotea, kureplace itaugharimu 2,000 ndio upate ID nyingine. So I just wanted to give you an update on what is going on. Thank you so much for listening and being part of this channel. Remember to subscribe.